ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು Prof.P.M.Chougala. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಕಾಂ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಂ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ. In this episode, we will discuss on the syllabus and what is international trade. It means meaning of international trade and importance of international trade. Okay friends, let we begin our discussion one by one. So here this is the syllabus. As you know that there are 5 units and lecture per week, that is 4 hours, and exam duration will be 3 hours, and the assessment method that is 20 marks considered as internal assessment and 80 marks for semester end examination. Okay, and friends, the first unit, that is introduction to international trade, which it includes nature and importance of international trade, comparative, it is not competitive, comparative, cost theory, comma, modern theory of international trade, terms of trade. So these are the aspects concerned to unit number 1, and unit number 2 concerned to balance of trade and balance of payments, which it includes causes for disequilibrium in balance of payments and corrections of balance of payments, devaluation of Indian rupee, tariffs and quotas. So this is concerned to unit number 2, and unit number 3, that is foreign exchange. It includes meaning and importance of exchange rates, types, spot, forward, fixed and flexible exchange rates, purchasing power parity theory, forex markets and its functions. And then unit number 4, the title of unit, nature and scope of international business. It includes meaning and definition of international business, characteristics of international business, domestic versus international business, model of entry in international business. And finally unit number 5, title multinational companies, popularly known as MNCs. It includes meaning and definition of MNCs, characteristics, growth of MNCs, advantages and disadvantages of MNCs, control of MNCs in India, international cooperation, especially SAARC, BRICS, international institutions, IMF, IBRD and WTO. So this is your syllabi, and you may refer
some reference books suggested for you people here. So these are the some important reference books. Go through this. If you are Kannada medium students, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ HRK ಅವರದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನೀವು ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ದವರು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯು ಮೇ ರೆಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ದವ್ರದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಬೇಕೋ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, the name itself reflects that the international trade means trade between two or more countries. Trade between two or more countries known as international trade. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್? ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದರೇನು? ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ it is one of the biggest way to uplift the economies from third world stage to developing and developing stage to developed. It made the production process, production capabilities and relationship between the countries very good. It provides a platform to introduce ourselves through the goods and services. It is one of the big way to mingle into the world economies. It is one of the great platform to expand our market, to expand our productivity, to enhance our skills, to adopt the modern tools and techniques into the production process. The international trade made the countries immense quality of production possibilities. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅನಭಿವೃದ್ಧ ಹಂತದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಹಂತದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ದೇಶಗಳು, ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇನ್ಸ್ ತರುವಾಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 1991, it means when especially in our economy, when we adopted the tool that is new economic policy 1991, we also agreed and adopted, that is the liberalization, privatization and globalization. It made a country to introduce by means of its goods and services, production possibilities, opportunities are also increased. Thereby, we may say that, and saying that India is rapidly developing economy in the world. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾದವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಭೀಕರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕೋವಿಡ್-19 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ, ಏರುಪೇರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ timely, but the international trade will not be removed. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘನತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾದರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಹತ್ವ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಹತ್ವ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 15 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಲಾಭಗಳು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಜೇಷನ್. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಲಾಭಗಳು. ಎಸ್, ರಿಯಲಿ it is one of the wonderful platform. It made a country specialized one.
How it is possible? It is possible to the countries which mingling into the particular production process, not of all the production process, not of mingling into the all of the production processes, mingling into a particular process, particular production activities. It leads to what happen? A country becomes specialized, more specialized. The resources will become cheaper. Production cost will become minimizes. When production cost minimizes, its prices also minimizes. When prices minimizes, the demand will be increases, not only in domestic but also at international. That is why the international trade, it made a good platform to achieve specialization in a particular area. Suppose, for example, India, it can enter into the agricultural field because it has a vast area of land, many percentage means 58% of the people in India depends upon agriculture. It means huge number of manpower, labor force available, cheap labor force also available. If it enters in this field, it will become specialized. Production of the agrarian related goods. And suppose assume that the capitalist countries, America, Japan, Germany, England, which have huge amount of capital, they are viable to manufacture the capitalistic goods like machines, capital intensive goods, we may call upon as capital intensive goods, they can manufacture. It leads to what happens? They become specialized in what? In manufacturing of the capitalistic goods. When the countries will become specialized in production of particular goods, at that moment the cost of production will become decreases. When cost decreases, the price decreases. When price decreases, the goods will become cheaper. This is one of the best practice from the international trade. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಲಾಭಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು 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 ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. They are dominance over the production of particular goods, service. Suppose for example, ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ 58% ಜನ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬೇಕೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬೇಕೋ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್. ನಾವು ಅವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೇನಿಲ್ಲ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, America, Japan, only 4 to 5% of the people depends upon agriculture. They not only produce the food grains, what they needs, food grains, fruits, whatever it may be, they can also export abroad. Even they can earn the money income. ನೋಡಿ, 4-5% ಜನ ಅಮೇರಿಕಾ, ಜಪಾನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಗೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 58% ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್, that is industrialization. The second one is industrialization. Yes, the industrialization also one of the very important key element from international trade. The rapid industrialization, in India only 17% of the people which depends upon industrial sectors, engaged in industrial sectors. Either it may be micro, or may be small, or may be medium scale enterprises, or may be large scale enterprises. Including all these sectors, only 17% of the people depends upon industrial sector. But when the countries enters into the international trade, directly or indirectly, the industrial expansion of the industrial sector, it is to be made, it is to be achieved through the international trade. Because the international trade provides raw materials, technology, shrewd manpower, capital goods and capital. It leads to the countries which are unable to gather these all the resources, they can able to gather, they can able to have such kind of the resources. It leads to what happen? It leads to the countries can become productive. Their agriculture, industrial sector, service sector become developed. That is why the international trade makes industrialization, especially countries which are known as the backward countries or the third world countries. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾಕರಣ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17% ಜನ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. A great and eminent engineer, Bharata Ratna, Sir M. Vishweshwaraya, rightly stated that industrialization or destruction, in his a great work that is Planned Economy for India, which published in 1934. ಭಾರತ ಕಂಡ ಮೇಧಾವಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು 1934ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದರೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಇಲ್ಲವೇ ವಿನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ essential commodities. Yes, the third aspect. When the country failure to manufacture, to produce the needy commodities, essential commodities, at that moment international market, international trade provides such kind of the essential goods and services to the countries. Suppose say for example, preparation or manufacturing of petroleum products in India, it is very difficult, most costlier one. Even in our economy, we are unable to provide sufficient amount of the petroleum products if we were not able to import the petroleum products from the Arab countries or the Gulf countries. But we may think that the international trade provides such kind of the essential goods by minimizing its price because they are specialized in their economy. They are specialized in their economy for manufacturing of such kind of the goods and services. That is why we need what? International trade. ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದು, ಈ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳ ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ದುಬಾರಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಟು ವಿ ಪೀಪಲ್. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ. ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ
ವೈರಸ್ಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕದವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಕು. And friends, the fourth aspect, that is meeting emergencies. Meeting emergencies. ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು. ಹೌದು, ಈ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. We can face emergencies very easily, effortlessly, like famine, earthquake, tsunami, epidemic like corona. With the help of international trade, we can easily face such kind of the emergencies with the help of international platform. Many more countries in this concern, they are able to help the countries which are unable to face such kind of the challenging conditions. That is why we need international trade. ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಬರಗಾಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನೆರೆ ಹಾವಳಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಭೂಕಂಪಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸುನಾಮಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಭಯಾನಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ, ವಿಶ್ವವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕದವರು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಚ್ಚಾ ಸರಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಹಾನಿ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಗಂಡಾಂತರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನು, ದೇಶದ ಜನತೆಯನ್ನು, ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ of importance of international trade is that equalization of commodities prices. ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ. Yes, definitely. ಈ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. How it is possible? It is possible to the economies, to the countries, by importing expensive goods into the domestic economy from abroad. We can equalize, we can balance the prices of the goods, prices of the services. It leads to, we can able to establish consumer friendly market. In the domestic, we can able to establish what? Consumer friendly market. ನೋಡಿ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ. ಹೌದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ? ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾವನೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ, ಅನುಭೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ.
ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭ ಯಾವುದರಿಂದ? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಅಂಶ ಆರನೇ ಅಂಶ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಂಡವಾಳದ ಚಲನೆ. ಹೌದು, ಈ ಬಂಡವಾಳದ ಚಲನೆಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ undeveloped and even developing countries, they need capital, huge amount of capital to increase their economic activities, to expand their production process, to enhance their production frontier. They need huge amount of capital. At that moment, the international platform, international trade, it provides capital, may in the form of assistance or aids, may in the form of loan, it provides. So this is how what the international platform provides a best financial moment from one country to another country, from one country to another country. ಅಂದರೆ ಈ ಬಂಡವಾಳದ ಚಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆಯೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ, ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ, ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಭಿವೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏಳನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೌದು, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ with the help of international trade. The international trade, it provides a best platform to increase the productivity, production, and also to expand the markets from the domestic to international, domestic to abroad. It leads to what happens? It leads to when the domestic market will become widen, it leads to or such countries having the ability to earn extra income from the foreign trade. When they are having the ability to increase their earning capabilities, at that moment their countries can start their economic activities rapidly, and this rapidity will become enhance their development, their productivity capacity will be increases, their skills increases, educational status will be increases. So ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತೃತೀಯ ತಲೆಮಾರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ವೇದಿಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಹಾಗೆಯೇ 8ನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಟುಡೇ ಮೀನ್ಸ್ in the modern era, it is one of the most important powerful requisition or requirement. What the global or what the world expect from each countries: international cooperation, not international conflictation. Because today, even with international cooperation, every country trying to protect itself. Hence, they are produces war weapons, appoints soldiers, purchases many war weapons from abroad, expenses lot of money on that. For what? For only protection of her economy, protection of that country, resources, people. So, the international cooperation, it is to be easily achieved by means of international ಟ್ರೇಡ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಎಫರ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೋತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಹಾರ್ಮನಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್, ವ್ಯಾಪಾರ. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ 9th aspect ಈಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಸ್,
The international trade, it again helps to we people to increase production and productivity. Production and productivity. Yes, by means of the providing the required amount of the goods, raw materials, capital goods, technology, capital, shrewd manpower, it leads to what happens? Increases, it boosts the production power of the country, the manufacturing capacity of the countries. This is very best practice. That is why we need international trade. ನೋಡಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು, ಸಾಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು, ನುರಿತ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. And the 10th aspect is transfer of technology, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆ. Yes, definitely the international trade, it assists us to transfer the technology or the transformation of the technology from one country to another country. From what? From international trade. We can share the transfer, we can share the technology by selling and buying the goods from one country to another country. It leads to what happens? The countries can understand which type of technology, which country, at which cost it manufacturing, and for what reason it is not possible to we people. They can understand, they can know the technology, and this technology will become cheaper to this backward economies even. They can buy it or they can know it. By knowing and by buying, they can adopt such kind of the technology into the production process. When technology comes into the economy, it increases again the production, productivity, and strengthen, it makes a country strengthen one. ನೋಡಿ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಕರ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ದೇಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯೋ ಆ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ದೇಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆಯೋ ಆ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆಗಳೇನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳೆಷ್ಟು, ಹಾಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ 11ನೆಯ ಅಂಶ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಪಲಿ. Yes, definitely. To control the monopoly, we need the international trade.
if there is absence of supply of goods, of any good into the market, at that moment the monopoly chain will become increases. The feathers of the monopoly will be opens into the market. But when the supply chain from the abroad, it means import, rate of import, rate of scarce goods import increases, ultimately or at that moment there will be absence of monopoly, because supply chain increases. The monopoly, it is only possible when? It is only possible when the goods are not easily available into the market. The goods, it means goods are scarce into the market. At that moment monopoly practice will be happen. So, to remove such kind of the practice from the economy, we need international trade. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸರಂಜಾಮುಗಳ ಅಭಾವ ಉಂಟಾದಾಗ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತ್ವವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಅದರ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವ ಇದೆಯೋ, ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ, ಆಗ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಪ್ಲೈ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಉಂಟಾಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್? ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ, ಅನುಭೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ. ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದಕ್ಷ ಬಳಕೆ, efficient use of resources. Yes, definitely the resources are efficiently utilized. With the help of international trade. International trade made easier to the economies to efficient use of the resources by means of the importing the required goods, machines, tools, shrewd manpower, capital from the abroad, which they are cheaply available. So, this is also one of the very best practice from the international trade. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು, ನುರಿತ ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ವಿಶ್ವದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊರಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೊರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, it not only provides sufficient amount of the goods and services, it also provides the thinking about what, at which stage they are, what they are doing, what other doing, what is the next step or what is the way forward. Such kind of the practices, such kind of the thinking sets into the minds of the, transfers into the minds of the people of countries. The people can understand from the international trade practices. So, friends, this is concerned to importance of international trade. So, if you have any questions, doubts, queries, you can mail me or WhatsApp me, or you can comment me on YouTube. So friends, to get updated videos, please subscribe to YouTube channel and share this content to your friends. Like, if you have any doubts, comment. Thank you for watching. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.